পলিনোমিয়ালস ক্লাস নাম্বার 2। দেখো আগের ক্লাসে আমরা কি দেখেছিলাম? আগের ক্লাসে আমাদের লাস্ট টপিক ছিল পলিনোমিয়াল ইকুয়েশন। দেখো পলিনোমিয়াল ইকুয়েশনটা কি ছিল? ইফ f(x) ইজ এ পলিনোমিয়াল, যদি f(x) একটি পলিনোমিয়াল হয়, তাহলে f(x) কে যদি আমরা 0 এর সাথে ইকুয়েট করি, তাহলে ওই পলিনোমিয়াল, ওই যে ইকুয়েশনটাকে বলা হবে পলিনোমিয়াল ইকুয়েশন। এখানে একটা সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট পার্ট ছিল যে দ্য ডিগ্রি অফ দ্য পলিনোমিয়াল ইকুয়েশন। পলিনোমিয়াল ইকুয়েশনও যতটুকু, তো এখানে জাস্ট পলিনোমিয়াল হবে। মানে পলিনোমিয়ালের যত ডিগ্রি থাকবে পলিনোমিয়াল ইকুয়েশনেরও সেম ডিগ্রি থাকবে। যেমন ধরো x² প্লাস 5x প্লাস 6, এই পলিনোমিয়ালের ডিগ্রি হচ্ছে 2। এবার যদি আমরা এটাকে পলিনোমিয়াল ইকুয়েশনে কনভার্ট করি, তখনও ডিগ্রি হচ্ছে 2। দ্যাট মিনস পলিনোমিয়াল থেকে পলিনোমিয়াল ইকুয়েশনে কনভার্ট করলে ডিগ্রি চেঞ্জ হবে না, অ্যাজ ইট ইজ থাকবে। এতটুকু আমাদের ছিল প্রিভিয়াস ক্লাসে। তারপর দেখো নেক্সট টপিক হচ্ছে জিরো অর রুট অফ ইকুয়েশন। জিরো জিরো or root of an equation. জিরো অথবা রুট বলতে আমরা কি বুঝি দেখো? a number alpha, a number alpha is called a zero or a root of the equation f(x) equal 0 if and only if f of alpha equal to 0. Thus alpha is a root of the equation f(x) equal to 0 if f alpha equal to 0. That means কোনো একটা পয়েন্ট বা কোনো একটা নাম্বার আলফা যদি কোনো একটা ইকুয়েশন এফ এক্স ইকুয়াল টু 0 এর রুট অর ইউ ক্যান সে 0 হতে হয়, তাহলে ওই আলফা ভ্যালুটাকে যদি আমরা এক্স এর প্লেসে পুট করি পলিনোমিয়াল ইকুয়েশনটার মধ্যে, তাহলে হোল এক্সপ্রেশনটা সম্পূর্ণ ভ্যালুটা 0 আসতে হবে। যদি 0 আসে তাহলে আমরা আলফাকে বলবো ওই পলিনোমিয়াল ইকুয়েশনের একটি 0 অর ইউ ক্যান সে রুট। আর যদি এফ আলফা নন 0 আসে তাহলে আমরা বলবো আলফা ওই পলিনোমিয়াল ইকুয়েশনের একটি 0 অর ইউ ক্যান সে রুট হবে না। তাহলে সিম্পলি কোনো একটি ভ্যালু আলফা কোনো একটি পলিনোমিয়াল ইকুয়েশনের রুট হতে হলে এফ আলফা 0 হতে হবে, এন্ড এফ আলফা যদি 0 না হয় তাহলে ওই আলফা ভ্যালুটা ওই পলিনোমিয়াল ইকুয়েশনের 0 অর ইউ ক্যান সে রুট হবে না। এবার এটাকে আমরা কনভার্সলি বলতে পারি, কনভার্সলি ইফ এফ আলফা ইকুয়াল টু 0 দেন আলফা ইজ এ root of fx equal 0. That means আলফা যদি কোনো একটা পলিনোমিয়াল ইকুয়েশন fx এ 0 হয়, তাহলে f আলফা 0 হবে, তখনই আমরা বলতে পারবো আলফা 0। মানে আলফা যদি 0 হয় তাহলে fx এর মধ্যে ওই ভ্যালুটা পুট করলেই হোল এক্সপ্রেশনটার ভ্যালু 0 আসবে, মানে f আলফা 0 হবে। আর যদি f আলফা 0 হয় তাহলে আমরা বলবো আলফা ওই ইকুয়েশনটা একটা রুট। যেমন ধরো আমি বললাম সাপোজ fx ইকুয়াল টু x মাইনাস 4, তাহলে যদি আমি f4 বার করি এখানে, তাহলে 4 minus 4 equal to 0. That means f4 আসছে 0. Therefore we can say 4 is a root. এবার যদি আমরা 2 পুট করতাম এখানে, f2 বার করতাম এখানে পুট করি, তাহলে এটা হতো 2 minus 4 which is minus 2. This is not equal to 0. That means minus 2 না 2, এই ইকুয়েশনটার একটি 0 হবে না কিন্তু 4 হবে। যেহেতু f4 0 আসছে এই জন্য 4 ওই ইকুয়েশনের একটা 0 হবে, কিন্তু f2 বলতে x equal to 2 ওই ইকুয়েশনটার একটা 0 হবে না। তারপর দেখো নেক্সট টপিক ইজ আইডেন্টিটি। নেক্সট হেডিং আইডেন্টিটি। আইডেন্টিটি কি হচ্ছে? an equation fx equal to 0 is called an identity
if it is satisfied by each and every value of x মানে কোন একটা ইকুয়েশন যদি x এর প্রত্যেকটি যে কোনো ভ্যালু সবগুলো ভ্যালুর জন্য স্যাটিসফাই করে তাহলে ওই ইকুয়েশনটাকে আমরা বলবো আইডেন্টিটি। যেমন ধরো একটা এক্সাম্পল, x স্কয়ার মাইনাস 5x প্লাস 6 মাইনাস x মাইনাস 2 মাল্টিপ্লাইড বাই x মাইনাস 3 ইকুয়াল টু 0। এই যে ইকুয়েশনটা, এটার মধ্যে তুমি x এর যে কোনো ভ্যালু বসাও ওই ভ্যালুটা ইকুয়েশনটাকে স্যাটিসফাই করবে। দ্যাট মিন্স এটা একটা আইডেন্টিটি। সো দিস ইজ অ্যান আইডেন্টিটি। নাও তারপর আমরা কিছু নোট পয়েন্ট লিখবো। নাম্বার 1 নোট, every equation is not necessarily an identity। মানে প্রত্যেকটা ইকুয়েশন আইডেন্টিটি হবে এমন কথা নেই, বাট every identity is an equation। তাহলে আমরা বুঝলাম কোনো এক আইডেন্টিটিকে আমরা ইকুয়েশন বলতে পারবো, কিন্তু প্রত্যেকটি ইকুয়েশনকে আমরা আইডেন্টিটি বলতে পারবো না, কারণ প্রত্যেকটি ইকুয়েশন x এর সকল ভ্যালুর জন্য স্যাটিসফাই করে না। তারপর দেখো নেক্সট, তারপরে দেখো নাম্বার 2, নোট নাম্বার 2, if the equation fx equal to 0 is an identity, if the equation fx equal to 0 is an identity, then we write it as fx identical to 0. This is called identical, which means that fx is identically 0। তাহলে আমরা কি বুঝলাম, যদি কোনো একটা ইকুয়েশন fx equal to 0 একটা আইডেন্টিটি হয় তাহলে এটাকে আমরা এইভাবে রিপ্রেজেন্ট করব বা এইভাবে লিখতে পারি, fx identical 0, that means fx identically 0। তারপর নেক্সট টপিক, ডিভিশন অ্যালগরিদম। ডিভিশন অ্যালগরিদম, if fx and gx are two non-zero polynomials, if fx and gx are two non-zero polynomials, then there exists unique polynomials qx and rx such that this fx equal to qx times gx plus rx, where either rx equals 0 or degree of rx, this is less than degree of gx। তাহলে বেসিক্যালি এটা হচ্ছে
we know that dividend equal to divisor into quotient plus remainder, like this. যদি fx একটা and gx একটা non-zero polynomial হয়, fx কে যদি আমরা gx দিয়ে ডিভাইড করি তাহলে কোশ্চেনটা হচ্ছে qx আর রিমাইন্ডার হচ্ছে rx, রিমাইন্ডার 0 হতে পারে, অথবা রিমাইন্ডারের ডিগ্রি ডিভিডেন্ডের ডিভাইজারের ডিগ্রি থেকে কম হবে, দ্যাট মিন্স gx এর ডিগ্রি থেকে কম হবে। মানে বেসিক্যালি তুমি fx কে যদি gx দিয়ে ভাগ করো তাহলে qx আসবে কোশ্চেন এন্ড rx আসবে রিমাইন্ডার। এবার রিমাইন্ডারটা 0 হতে পারে, আর যদি 0 না হয় তাহলে রিমাইন্ডারের ডিগ্রি তুমি যত দিয়ে ভাগ করছো দ্যাট মিন্স ডিভাইজারের ডিগ্রি থেকে কম আসবে, এটাই বলছে এখানে। তারপর দেখো the polynomials the polynomials fx gx ux rx, this is q, are respectively they are respectively called dividend, divisor, quotient and remainder. So basically fx equal to gx into qx plus rx থাকলে এটাকে বলা হয় divisor, sorry dividend. This is divisor, this is quotient and this is remainder. এখানে আমাদের একটা জিনিস মনে রাখতে হবে, degree of remainder, this is less than degree of quotient. এটা আমাদের মেইন, এখান থেকে এটা নোট পয়েন্ট রাখতে হবে, যে মনে রাখতে হবে যে rx এর ডিগ্রি রিমাইন্ডারের ডিগ্রি, সরি এখানে gx হবে, রিমাইন্ডারের ডিগ্রি ডিভাইজারের ডিগ্রি থেকে কম হবে। এবার দেখো এখান থেকে যদি আমরা rx এর ডিগ্রি বার করতে চাই, ডিগ্রি অফ rx এটা কত হবে দেখো, এটা হবে ডিগ্রি অফ fx মাইনাস ডিগ্রি অফ gx, সো rx এর ডিগ্রি হবে ডিগ্রি অফ fx মাইনাস ডিগ্রি অফ gx এর ইকুয়াল। তারপর কিছু পার্টিকুলার কেস আছে, দেখো particular case, when gx equal to ax plus b, মানে gx টা যদি একটা লিনিয়ার পলিনোমিয়াল হয়, that is gx is a linear polynomial, this is a linear polynomial, that means degree of gx, this is 1, so degree যদি 1 হয়, so since we know that, or we can say since degree of rx this is less than degree of gx, that means gx এর ডিগ্রি থেকে কম হতে হবে রিমাইন্ডারের ডিগ্রি, তাহলে আমরা এখান থেকে বলতে পারি therefore either remainder 0 or degree of rx equal to 0, তাহলে রিমাইন্ডারটা যদি ডিগ্রি অফ rx ডিগ্রি অফ gx থেকে কম হতে আমরা জানি। এখন দেখো ডিগ্রি অফ gx হচ্ছে 1, তাহলে 1 থেকে কম হতে হবে, দ্যাট মিন্স 0 হতে হবে, হয় ডিগ্রি 0 হবে না হয় সে নিজেই 0 হবে, এই দুইটা কেসই আছে। তাহলে এবার দেখো ডিগ্রি যদি 0 হয়, ডিগ্রি 0 মিন্স কনস্ট্যান্ট পলিনোমিয়াল, এখান থেকে বলতে পারো দ্যাট ইজ rx is a constant polynomial, say this is r, ওই কনস্ট্যান্ট পলিনোমিয়ালটাকে আমি r ধরলাম, তাহলে in this case, we have,
fx is equal to ax plus b। ax plus b হচ্ছে তোমার ডিভাইজার, এখানে হবে qx প্লাস আর হচ্ছে রিমাইন্ডার। আর degree of qx equal to degree of fx মাইনাস 1। তাহলে qx এর ডিগ্রি হবে fx এর ডিগ্রি থেকে এক কম। হুম। তারপর দেখো and আমরা এখানে আরেকটা জিনিস বলতে পারি, and r is a constant। এখানে r হচ্ছে কনস্ট্যান্ট। তারপর দেখো মোস্ট ইম্পর্টেন্ট টপিক শুরু হচ্ছে রিমাইন্ডার থিওরাম। রিমাইন্ডার থিওরাম দেখো রিমাইন্ডার থিওরামটা কি? if a polynomial fx is divided by x minus alpha, then the remainder is f alpha। সো বেসিক্যালি রিমাইন্ডার থিওরামটা হচ্ছে, স্টেটমেন্টটা হচ্ছে ইফ এ পলিনোমিয়াল fx, কোন একটা পলিনোমিয়াল fx কে যদি আমরা কোন একটা লিনিয়ার পলিনোমিয়াল x minus alpha দিয়ে ডিভাইড করি, তাহলে ওইখানে রিমাইন্ডারটা হবে f alpha। এটা প্রুফ দেখবো আমরা। প্রুফ বাই ডিভিশন অ্যালগরিদম। ডিভিশন অ্যালগরিদম দিয়ে আমরা কি বলতে পারি দেখো, ফর দ্য পলিনোমিয়াল, বাই ডিভিশন অ্যালগরিদম ফর দ্য পলিনোমিয়াল fx and x minus alpha, we have fx, this is equal to x minus alpha into qx। qx টা হচ্ছে কোশেন্ট, আর ক্যাপিটাল আর, এটা হচ্ছে রিমাইন্ডার। কেন রিমাইন্ডার কনস্ট্যান্ট হলো? কারণ x minus alpha দিয়ে ডিভাইড করছি, ওইটা একটা লিনিয়ার, তাহলে লিনিয়ার হলে ডিভাইজার যদি লিনিয়ার হয় রিমাইন্ডার হবে কনস্ট্যান্ট। তারপর দেখো এখানে আমি কি বলতে পারি দেখো, আর qx is the quotient, and r is the remainder। Now putting x equal alpha in equation 1, we get, তাহলে ইকুয়েশন 1 এর মধ্যে যদি x এর প্লেসে আমরা আলফা পুট করি, তাহলে আমরা কি পাচ্ছি দেখো, এটা হয়ে যাবে f আলফা আর এটা হয়ে যাবে আলফা মাইনাস আলফা। বেসিক্যালি x এর প্লেসে আমাদের আলফা পুট করতে হবে, এটা হবে q আলফা প্লাস r। এই যে সম্পূর্ণ টার্মটা হয়ে যাবে 0। তাহলে এখান থেকে আমরা পাবো f alpha, this is equal to 0 plus r, that means f alpha equal to r। আর ই তো হচ্ছে রিমাইন্ডার, তাহলে রিমাইন্ডার হবে f alpha। তাহলে therefore আমরা কি পেলাম এখান থেকে, f alpha equal to r, that means আমরা বলতে পারি the remainder when fx is divided by x minus alpha, this is f alpha। So basically fx, when fx is divided by, this should be fx। So the remainder when fx is divided by x minus alpha is f alpha। So this is the proof, hence proved।
Now next we have factor theorem. তারপর হচ্ছে factor theorem. Factor theorem কি হচ্ছে দেখো statement. Statement. If alpha is a root of the equation, if alpha is a root of the equation fx equal to 0, then x minus alpha is a factor of fx and conversely. তো বেসিক্যালি কি বলছে দেখো এখানে, যদি আলফা একটি রুট হয় fx equal to 0 ইকুয়েশনের, তাহলে x minus alpha ওই ওই ইকুয়েশনটার একটা ফ্যাক্টর হবে, এন্ড কনভার্সলি এবং উল্টাভাবেও। মানে আলফা যদি রুট হয় তাহলে x minus alpha ফ্যাক্টর হবে, আর যদি x minus alpha ফ্যাক্টর হয় তাহলে আলফা রুট হবে। এটা আমাদের প্রুফ করতে হবে, এটাই স্টেটমেন্ট। এবার দেখো প্রুফ। এখানে আমরা ডিভিশন অ্যালগরিদম ইউজ করে এই প্রুফটা করব, ইউজিং ডিভিশন অ্যালগরিদম। Using division algorithm for the polynomial, using division algorithm for the polynomial fx and x minus alpha, we have, so what we have, fx equal x minus alpha times qx, divisor equal to dividend to quotient plus r remainder। কেন রিমাইন্ডার r হলো, কারণ এখানে ডিভাইজারের ডিগ্রি হচ্ছে 1, তাহলে কোশ্চেনটা হবে কনস্ট্যান্ট, সরি রিমাইন্ডার হবে কনস্ট্যান্ট। তাহলে এখানে where qx is the quotient, where qx is the quotient and r is the remainder. Now putting x equal to alpha in equation 1, equation 1 দেখো আমাদের equation 1 ছিল এটা, fx equal to x minus alpha, এটা হয়ে যাবে x equal to alpha পুট করলে এটা হবে f alpha equal to x minus alpha ছিল, তাহলে এটা হবে alpha minus alpha, qx ছিল তাহলে q alpha plus r। এখান থেকে আমরা কি পাবো দেখো, এটা 0 হয়ে যাবে, তাহলে f alpha equal to r, f alpha equal to r। বাট কিন্তু এখানে গিভেন ছিল f alpha equal to 0। কেন 0? Since alpha is a root of the equation fx equal to 0। বেসিক্যালি আমাদের দেওয়া ছিল আলফা একটা রুট ওই ইকুয়েশনটা, তো আলফা যদি রুট হয় তাহলে f alpha 0 হতে হবে, কিন্তু আমরা এখানে পেলাম যে f alpha equal to r, দ্যাট মিন্স r 0। এখানে দেখো f alpha r, এখানে দেখো f alpha 0, দ্যাট মিন্স r 0 ইকুয়াল হবে, দেয়ারফর r equal to 0 এখান থেকে আমরা কনক্লুড করতে পারলাম। তাহলে দেয়ারফর fx টা চেহারা কেমন নেবো দেখো, fx হয়ে যাবে x minus alpha into qx। তাহলে এখান থেকে আমরা কি বলতে পারি, fx equal to product of some two numbers। এর থেকে আমরা বলতে পারি fx x minus alpha এর একটা ফ্যাক্টর, সরি x minus alpha fx এর একটা ফ্যাক্টর and qx ও fx এর একটা ফ্যাক্টর। এখান থেকে আমরা বলতে পারি x minus alpha is a factor of, this is a factor of fx। তারপরে conversely আমাদের কনভার্সটাও প্রুফ করতে হবে। তো conversely we shall prove that, we shall prove that if x minus alpha is a factor, if x minus alpha is a factor, then alpha is a root, then x minus alpha is a factor of fx, then
alpha is a root of the equation fx equals 0. So proof. Since x minus alpha is a factor, alpha is a factor of fx. X minus alpha is a factor of fx. So therefore, x minus alpha will divide fx completely. Divides fx exactly, and there will be no remainder. এখানে কোনো রিমাইন্ডার থাকবে না। x minus alpha যদি একটা ফ্যাক্টর হয় তাহলে ফ্যাক্টর দিয়ে ডিভিডেন্ডটা কমপ্লিটলি ডিভিজিবল হবে এবং কোনো রিমাইন্ডার থাকবে না। তাহলে আমরা বলতে পারি therefore dividing fx by x minus alpha, we get fx equal to x minus alpha into qx। মানে কি বলছি দেখো, x minus alpha যদি একটা ফ্যাক্টর হয় তাহলে x minus alpha fx কে কমপ্লিটলি ডিভাইড করবে। কমপ্লিটলি ডিভাইড করলে x minus alpha into something equal to fx হবে। আমরা এখানে দেখো where আমরা যে qx লিখলাম, qx হচ্ছে qx is the quotient, qx is basically the quotient। now putting x equal alpha in equation 1, we get, so basically এটা ছিল আমাদের equation 1। আচ্ছা, আমরা equation 1 দিয়েছিলাম, তাহলে এটা 2, suppose equation 2, we get f alpha equal to alpha minus alpha into q alpha। তাহলে আমরা এখান থেকে পাচ্ছি f alpha this is 0। আলফা যদি 0 হয় তাহলে এটাই তো ইমপ্লাই করবে আলফা fx এর একটা রুট, which shows that alpha is a root of the equation, alpha is a root of the equation fx equal 0। তো এটাই ছিল হেন্স প্রুফ। তাহলে বেসিক্যালি দেখো ফ্যাক্টর থিওরেম কি ছিল,